nabonye ko igihe cyose na filmaga amatara yanjye yarazimije. I mean, that's why maybe muzabona changement muri quality ya video. Hello everybody, it's your girl Nickie, #Nickielifestyle. Welcome to the 2020 Lifestyle Squad. Murakaza neza muri video y'uyu munsi. Niba uri mushyashya hano nagusaba nugende udakoze subscribe nakanda kumutuku kanze subscribe mu cyongereza cyangwa se s'abone mu gifaransa ugakandaho ugahora uri updated igihe cyose Nickielifestyle uploadinze video nshyashya kuri YouTube. Uyu munsi rero ngiye kubasangiza uburyo ki nacibenze iyi look, which is an amazing look for a date night. Excuse n'umukunzi cyangwa se a night out with girls, a girls night. Cyane ko kwa gatanu ibintu bizaba byacitse. So naribagirwa guys, happy valentines ya all. Nizere ko muzagira umunsi mwiza, and yeah, don't forget to follow me on my social media, Instagram and Snapchat. Niho hantu na updatinga cyangwa shyira amakuru igihe cyose na uploadinze video nshyashya. So yeah, without further ado, let's get started. Nakoze foundation, no kuvuga nabanje nkara mu maso, ntego uruhu rwanjye, show primer, then mvanga foundation nkoresha kugira ngo video itaza kuba ndende. So yeah, ubu ngiye gukurikizaho ingohe. Ingohe rero kwera ko nta settinze, ndafata kuri setting powder, shire mu ngohe muri muka brush nkoresha nsokoza ingohe, ndisokoze njyana hejuru kugira ngo nzumutse na tiro ize gucamo neza. Narangiza fata ya tiro yacu nkayiconga neza ku buryo iba iri sharp. Nka underlininga umurongo wo hasi, wo hejuru nawo wo ngukora igice. Narangiza nkakata noneho ya 200 haza kuyihuriza hasi. Okay, iyi ngiyi ni system nshya maze iminsi nkoresha, nayo nanze gukora ingohe mbere kugira ngo nayo nze kwibereka. So ya nkaca noneho utuntu tumeze nk'uturongo nka fakinga donko ingohe. Narangiza nkafata kaka brush noneho ya mirongo asa nk'uyisigiriza nzamura, wo hejuru musigiriza nzamura, wo hasi musigiriza manura, kugira ngo noneho product no kuvuga tiro ikwire mu ngohe zose. So iyo ndangije rero shiramo eyebrow powder cyangwa eyebrow gel. Nkoresha nkafata gake kuri brush, narangiza nkashyira mu ngohe. Iyi gel idufasha gutuma ingohe zacu ziba mati, ku buryo kwa kundi umuntu yikora mu maso zikaba zasibama. Iyo washyizemo iyi gel ingohe zawe ziba ziri secured for the whole day. Ko ku mutwe w'agasokozo ndakoresha concealer yanjye ni Milan golden beige doré. Naho nkongera nkafata kaka brush narangiza noneho ncisha hejuru mpereye hahandi. So ya ubu ngubu rero eyebrows murabona ko zirangiye. Noneho ngiye gukora eyeshadow. Ndabanza concealing eyelid yanjye, nukuvuga beda hangaha ngiye gukoresha palette ya MAC medium deep ya NC40, NW40, NC42, NW43. Ndafata iyi shade
noneho shire kuri eyelid yanjye. Shiraho eyeshadow ndakoresha iyi palette. Excusez-moi kabisa abantu musaba ko nkora link za cyangwa nabarangira aho mba nakuye ibintu. So far i Kigali sindabona magazin navuga ngo icuruza makeup ku buryo nazibarangira. Muranyihanganira. So narangiza noneho mpera hejuru ku maso kuri iyi color yitwa Jelly Beans. Mpera hejuru, iyi ngiyi ni nka transition shade. Njyana no hanze y'ijisho. Ndakoresha iyi color ijya kuba dark chocolate something. Noneho building up color ya kabiri. Nkajya munsi hepfo gato ya orange. Kuri palette yacu ngiye gukoresha iyi noneho color iri a bit darker than the one I used before. Nkashyira aho ijisho ryanjye bena aharikatiye. So ubu ngubu noneho ngiye gukata ijisho ryanjye. Ngiye kongera nkoreshe concealer yanjye imwe nakoresheje preppinga ijisho. Noneho mere muri out corner y'ijisho ryanjye. Njyana hanze y'ijisho. Ndakoresha concealer yanjye ya Milan munsi. Lashes zanjye sanze zitaruma. In the meantime
I'm going to set my makeup with Fix Plus Matte setting spray yo muri MAC. So in the meantime ndafata aka color kajya gusa n'umweru, then stopping hejuru yaho twa concealer, nkoresha urutoki kuko nirwo rushyiraho product neza with precision kandi product igasigaraho. Narangiza nkafata brush mungohe izo i powder mu jisho nkayihuza na powder yo kuri skin, I mean eyeshadow. So narangiza nkafata ka brush kameze gutya gatoya, then ashira munsi y'ijisho, then nkakoresha mascara. So yeah, I'm back. Namaze gushyiraho lashes. So now it's time for highlight. So yeah, this is the final look. Niko yataninze out, umva nasibye nongera ndatangira. So yeah, finally this is the final look. Nihagira ugerageza kwikora, please do tag me on my Instagram kugira ngo ndebe uko yataninze out. So that would be amazing. And yeah, don't forget to subscribe. It's that red button yanditseho subscribe cyongereza cyangwa sabone mu gifaransa, ugaba uri updated igihe cyose na uploading. So yeah, until next time, be blessed. Happy Valentine everybody. So yeah, mwah.